From the Now Radio Broadcasting and TV System Corporation, broadcasting at the heart of the Islamic city of the country at 95.5 megahertz. This is DXSK 95.5 Cool FM, member KBB. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيكو لعنا بممكن لجمانتو بسلام نميس كانسان أقوى الحمد لله ميوم من سؤراس para sa giyang kaya programa tano iningaranan tano sa MHSD katendingan giyang kaya ibubgerak tano giyang kaya Ministry of Human Settlements and Development si ko kapaguluan ni ron naging ko tapos bubenta no minister si Attorney Hamid Aminuddin Bara agu sa salapi daw nagyang kaya opisina niyan giyang kaya Office of MP Attorney Hamid Aminuddin Bara. Si ko kababalin yan, a member of parliament sa Bangsamoro Transition Authority. So sa giyang kaya oras na ayatan siya di mapamagusay na mga updates si ko programa, especially sa giyang kaya BARM, sa BTA, agwaya mala na sa giyang kaya Ministry of Human Settlements and Development. Isa pan saya, nalitano siya di mapamagusay, sumakapantag ko moral governance, so, mga bandingan na kay-Islami. Kung nag-usaya, o man lagi diya oras sa Sabto, siko alas 10, taman sa alas 11. Agoy gira ala 4, siko oras alas 3, taman sa alas 4. So, siko mga pada-updates tano sa giyang kaya Ministry of Human Settlements and Development, nagyang kaya MHSD na mag-participate siran sa meeting para sa giyang kotabayanihan caravan towards national recovery. As a gesture of support, the Ministry of Human Settlements and Development of the BARM participated in the meeting called for by the Office of the BARM Chief Minister to discuss significant details and preparatory activities for the Barangayanihan Caravan Towards National Recovery held at the Bajau Hall, Office of the Chief Minister, Bangsamoro Government Center in Cotabato. That was September 28, 2021. Gimabuab MHSD na miyag-partake siram pa na miyag-put siram pa sa yung kota consultation for the formulation of EGMP. The Ministry of Human Settlements and Development, represented by Information Technology Officer Dato Nuhaz Dawood, joined the two-day consultation for the formulation of Bangsamoro E-Government Master Plan or yan yung EGMP, hosted by the Bangsamoro Information and Communications Technology Office. That was September 28 to 29 to 2021 sa Darul Aman Sud and Function Hall sa Maguindanao. Okay, the MHSD joins Coastal Cleanup Drive. Okay, mayang padpan gyang kay Majesty sa gyang kota Cleanup Drive para ko CSC Anniversary and International Coastal Cleanup. The Ministry of Human Settlements and Development of the BARM, represented by Planning Officer 1 Charani Pandi, joined the Coastal Cleanup Drive at Dalisay Beach Resort, Barangay Badak, Dato Dinsinswat, Maguindanao on September 28, 2021. Another one is yung kota MHSD, naging ka MHSD na mag-assist si Ramban sa LGU Parang, si Club Revision. Okay, to review, update, and revise the comprehensive land use plan or yung sinasabi nila na club of the local government unit of Parang, Maguindanao. The MHSD of the BARM had a coordination meeting with the LGU's Municipal Planning and Development Coordinator or gitong ta MPDC. Held na si Kusalasa kagyo September 28 sa Towns Municipal Hall. Okay. Sita naman si kumang updates tano sa giyang kay Office of MP Barak na giyong ta itataros tano dun so dialogue para sa gitong ta proposed Bangsamoro Code of Muslim Personal Laws ay chairman ro na si Attorney Nur Habib bin Suad Barudi na itataros ng ta dialogiran para pamanab Cuman. So, madakla pamikiran ro. Pamanap kalimpiwan PPS kanyan, di ka PPN. So, more dialogues to come.
And then, giyap ng kaya Office of MP Bara na miya masasiran sa 102 copies. Libro, libro Al-Alim Alapa, entitled Khutaba Mimbariya. So, mga khutba sa mimbar. Yung ko mga copies na ini-distribute, di pamagitan si kung mga ulama, khutaba, na ginanang activity na part of the office initiative in promotion of faith, strengthening for the attainment of a harmonious and balanced society. So there are 17 sets, each containing 6 copies of the same were already distributed through the initiative of Raudatul Khutaba fi Lanao. Alhamdulillah. So dito updates na no, si Sagyang Kaya Ministry of Human Settlements and Development, agu Sagyang Kaya Office of MP Attorney Hamid Aminuddin Bara. So sama na mga pagaremi, mga bangsami ay mabubali bantu tayo man to na so Gyang Kaya Legal Officer, Political Affairs Officer 6. Again, kaya Office of MP Attorney Hamid Aminuddin Bara, si Attorney Siti Junaida Pazaulan. Okay, so ayan, mabubaliaban to tanay man to. Pumagusan niya raktano gidon ta. So, previous topic tano, no, regarding mga lawmaking, process sa lawmaking, gina. So, i-continue tano to iman to inshallah. Then at the same time na may kaadam na lamba oras, na malutan ron pa kasagad nagyong ko to pama na giton ta issue LGBTQIA resolution si san sa BTA. So malutan to kuan sagad na malo after tano giton ta kuan topic tano for the lawmaking process. So katayay pala doon sa mikropono si Sagyang Kaya Kubebe na mi attorney sa Office of MP Bara para may continue niyan, kasumpatan niyan sa discussion niya si Iko previous sa kantan oras tanong. Yes, Assalamualaikum warahmatullah. Kung na mga listeners tanong, mga viewers tanong sa radio program tanong imanto. So, just a brief recap. Last week, siko previous tano sa guesting na discuss tano so about sa lawmaking process. Okay, na very brief lang. So iman to na we will discuss it more exhaustively. So lawmaking process tano dito ron so lawmaking process under the 1987 Philippine Constitution. Okay, so let's start with the two divisions of houses in the Congress. Ginan so Senate, ago sa House of Representatives. So, sa ginan na two houses, na kapakaya makapuunsan either of the two houses, so, bill. So, di ba may discuss tano last radio program tano, so, bill na ginan so, di pangbala na law. Before a bill becomes a law, na ipmaturo na bill. So, dito, kapakayaan na mag-introduce sa bill either sa House of Senate, or sa House of Representatives. So, whenever a bill is introduced in either of the House na ma-approves kanyan, okay, it will undergo 3 readings. Okay, so pagpuns kanyan si co-house, andos kanyan makapupuon. For example, sa Senate. So, ma-approves kanyan roo na pag-undergoes kanyan sa 3 readings. Once it is approved in the 3rd reading, sungs kanyan man ko other house. Si co-house of Representatives, si ko-example tano, na pag-undergoes kanyan man for another 3 reading in the said house. Okay, once it is approved in the 3rd reading in the 2nd house, it will, syempre, meron na tayong readings in 2 houses. So, most likely, there will be 2 versions of the bill. So, pag dalawa yung versions natin, ay pinaka possible na maswana, an na conflict ko duty man na versions, or an na differences iran. So, what shall we do with that? Ipag-reconcile tayo sa differences iran, or so mga conflicts iran. So, saan kaadin so conference committee under the 1987 Constitution na nan? The conference committee or bicameral conference committee is composed of members from the 2 houses. Siran mong mimilisan, siran 2 houses gya Senate, tago House of Representatives. Pumimili siran sa mga members siran para maging member ng conference committee yanan. Now, what is the function of the conference committee? The conference committee, na first and foremost, nas kanyan pag-reconcile siko gito nga miyaloy na differences siko gito
two versions of the bill introduced in the Congress. Another function is that kapag kayo pa na mag-introduce siran sa mga tunini amendments sa gito mga bill, or kapag kaya as in bagong bill talaga, so ipag-introduce siran. Ginan i-function o conference committee. So once they come up with a bill, harmonizing bill ang tawag nila, hinarmonize na yung dalawang versions na ipag-presente rin na siko two houses, siko Senate ug House of Representatives for the ratification thereof. Maana na pag-approve na nan dapat o dua houses para mibigay na nan siko Office of the President for the signing thereof. So, barat na sis kanyan first imbigay sa Senate na dapat na ma-ratify or ma-approve na Senate. After that, na-imbigay man kanyan sa House of Representatives for the ratification. And then once it is ratified in both houses, it will be submitted to the Office of the President for the signing thereof. Once makumanan ki President, for example, Sir Tanimento, the incumbent President is President Duterte. Okay? Makumanan sa office yan na anetri as possible as ni President Duterte. So that send po kao maso 3 ways on how to make a bill a law. Okay. This is this last stage or final stage in making a bill into a law. So first na pinaka-possible as ni President Duterte or any incumbent president in that case, na pag-approve niyan bill. And he will sign it in order for it to become a law. Secondly, i-exercise yan veto power yan. What do we mean by veto power? Veto power na ginan power of president, disapprove niyan bill ang yakaw sa office yan. So once he disapproves it, he shall return the bill to the house where it originated with the objections thereof, and makaumanan house where it originated. For example, kanina, yung example natin, sa Senate, makaumanan so kaya, ni kasoy ni President, so bill ni submitiran nun, together with the objections thereof, nagkapakay, makaumasigin na house punan yan, na pag-approve niran. How? Through 2/3 votes of the member of the said house. Okay, 2/3 vote sa gita house. Natunin niya sa other house. Imbugiran pa na ng other house sa House of Representatives na dapat mambuna ma-approveanan by 2/3 votes of the said house. So, duty man ta ni 2/3 votes sa yao, siko Senate o sa House of Representatives. If that happens, bill na pumuloy a law. So dito second way on how to make a bill a law. Kahit na hindi siya sinaynan ni President, hindi siya pinirmahan ni President, okay, magiging law pa rin siya with the 2/3 votes of the House of Representatives and the Senate. Lastly, on how to make a bill a law, na once minibigay bill siko Office of the President, na danyan tukura within 30 days from the submission thereof sa office yan. Din kasoin siko house where it originated together with the objections thereof. Din tukura, parang kunyari hindi niya nakita, hindi pinansin at all. Tapos na lumipas yung 30 days from the submission thereof. That bill shall become a law as he signs it. So dito yung third way on how to make a bill a law. Okay. So after that, the effectivity of the law shall comply with the Article 2 of the Civil Code of the Philippines, which says that every law, every law shall take effect 15 days following the completion of its publication in the Official Gazette or in a newspaper of general circulation unless it is otherwise provided. So, kailangan mag-follow tayo dyan, mag-comply tayo dyan para yung bill natin or yung law natin na sinaynan ni President shall become a law or shall take effect as a law, finally. Okay. Now, in relation to the, since na-discuss naman natin ngayon yung lawmaking process under the 1987 Philippine Constitution, it is a great opportunity for us to relate it with the
PTA Extension Bill. No, kasi medyo mainit-init pa tong topic na to sa atin dito sa BARM. Kasi we are being governed by this bill. Okay. So, talking about BTA Extension Bill, yan na makapupuon na originally si sa Senate. Ayun yan, principal author na si Senator Francis Tolentino. Okay, so ito yung Senate Bill 2214. Sikman sa House of Representatives, nagyo House Bill 10121. The principal sponsor yan na si Congressman Ismael Toto Mangondadato. So, it was sometime in May this year, the bill no ang makapupuon sa Senate na mini-introduce sa Senate. And then dito man niya mas kanya sa House of Representatives. So just to make it short na ni-approves kanyan si sa third reading si sa House of Representatives si sa Senate on September 6, 2021. Sikman sa House of Representatives na mi-approves kanyan on third reading on September 15, 2021. Okay. So sige bill no na dua versions, di ba? So let us relate it si kundi diniscuss kang kagi. Okay, syempre galing nga siya sa Senate o sa House of Representatives na anamidoan yan. Okay, rosiran miya kamide si ko antawa syempre miya in-extendiran so miya postpone so first regular election tano sa BARM instead na June 2022 namimbuloys kanya na 2025. So, may extend na sa 3 years. Wala tayong first regular election next year. So, siya sila miya kamide, siko antawa ipag-appoint siko mga bagwa members of parliament next year. Kasi wala naman tayong election. So, paano ba yan? So, mga members of parliament na pag-stay siran siko seat siran or napakawakiran nun, sumbiyan siran, ginini pa kaysa. Naro sila miya kamide. Miya kamide so House of Representatives aguso Senate siko version niran sa gito bill. Kasi so House of Representatives na ayran pinili pag-appoint sa bagong mga members of parliament na si incumbent president si President Duterte. Gipan na Senate na sira ninibigay sa power to appoint si incoming president. Kasi di ba magkakaroon tayo ng presidential election next year. So meaning to say na ba si President Duterte ipinili o Senate at pag-appoint sa new members of parliament si isa BTA. So, gito miya kami desira nun, gito yung reconciliran. So kung ma-approve ran, so gito aduti man na bills na, nag-create sila ng conference committee. We call it the bicameral conference committee as I discussed earlier. So, the bicameral conference committee is composed of the members of the Senate and the members of the House of Representatives. It is led by yung sabi ko nga si principal author of the BTA Extension Bill, si Senator Francis Tolentino, and some members of the House of Representatives. And it was also parang physically it was attended by Senators Ronald De La Rosa and Sherwin Gatchalian, together with Representatives Ronnie Sinswat and Ismael Toto Mangondadato. Ayapan mambumiya katen roped na siki Senators Bongo, Senator Riza Ontiveros, Deputy Speakers Bernadette Herrera D. and Lauren Legarda, as well as Representative Huki Alonto Adyong. Nag-participate sila sa gito meeting of Bicameral Conference Committee virtually or siguro via Zoom yun. So, gito, meeting siran roo, reconciliran, gito article or provisions, gito aduti man na versions si iko BTA Extension Bill. Now, ito ni kaya pag-agree niran, kaya pakat na niran, sa gito kaya pag-meeting niran, which is very, very important, sir, tano ang mga tao si isa BARM.
kaya pakataniran, aya pag-decide, antawa ay pag-appoint sa mga bagwa members of parliament si isa BTA next year na si President Duterte. Oy. Or, kapag kaya si President Duterte na dis kanyan din mag-appoint sa mga bago members of parliament. Kapag kaya sa din sa makaunto di man to, nasiran din ipagpatuloy ko kwaniran, may member of parliament ran. And then, third pa na ingira na privilege ki President Duterte na kapakaid ganyan so power to appoint yan si ko incoming president. So, talote man to, okay? So, dapat na let's take down notes. So, dito kapakaya si President Duterte mag-appoint sa mga bagwa members of the parliament or din yan sila din sambian pag-continue silang ba dun, si ko sitiran or si ko functionary as members of the parliament or in ganyan sa power to appoint si ko incoming president next year. Okay. So, dito yung pinaka-highlight dito kaya pag-meetingiran sa bicameral conference committee. So, I think ito be pinaka-importante discussiran ro sa bicameral conference committee. So, as of now, sa di-katero na alhamdulillah may ratifies kanyan din si sa House of Representatives, agu si sa Senate. So, iman to na ayaw bukurangon para mulis kini na law na so signature or pirma i President Duterte. Now, once pirma niya no to, na it will take effect into a law. Once it is published in the in the official gazette or in official gazette or in newspaper of general circulation as provided under the civil code. Alhamdulillah. So, gitong to si ko national level, no? Ago, malunga pa niya pa makasagad ro si ko makapantag ko sa BTA. So, usually, according si ko kuan, fact, nagyan kaya sita sumukman ko bang sa Moro Parliament, no? Yang kaya bang sa Moro Parliament na kuan, unicameral. Yes. Yes. So, tunay media nung tabay cameral ago unicameral. From the word themselves, unicameral o bicameral. Pag sinabi nating uni, isa buwanan. Pag bi, nadwati mananan. Unicameral and bicameral. Meaning to say, pag bicameral, duty man i-houses on or division. Yung sabi ko nga, yung House of Representatives and the Senate. So, pag unicameral, isa lang. Walang House of Representatives, walang Senate. Walang division. Isa lang. Okay. Okay. So, kira pag-decide siran si ko bill na siran talaga. Na hindi ka pakasagad pa niya sa kuhan. Unlike si ko sa national level, na laging dumadaan sa two divisions. So, sa manon to na, so kambal sa bill o ginga resolution sa BTA na magan compare si ko sa national law. Most likely, mas magans ganyan because it does not undergo two divisions or two houses at that point. So, sa manila, aya kwanta no, aya Chief Minister tanong lagi ta si Murad Ibrahim, Speaker of the Parliament, si Pangalian Balindong, Majority Leader, sila ng Ali Jr., and then Minority Leader, we have si Liza Alamia. So, sige po takuan, composition ni Ran na there are merong 40 MILF nominees ang makauntot sa parliament. Agu 39 national government nominees, di ba? So, termiran sa naibubutad si ko agreement si ko Act number 110454 na 3 years bali niya extendanan up to 2025. Yes. Alhamdulillah. So anyway, gitong so kuan no gito i-process ko national madakong siguro pagisin nanto na mga day mambu i-process ko kuan tano sigyang kaya kuan bumlagit siran sa pamana sagad mo sa first reading, second reading, third reading, yang kaya kuan BTA bang sa Moro Parliament. Ano mo konta no? Para actually yung lawmaking natin dito sa BARM or sa Parliament na BTA Parliament is almost the same with that of the national level. We also have this 3 readings. Every bill undergoes 3 readings dito sa BTA Parliament. It's just that hindi siya dumadaan ng 3 readings sa 2 houses kasi wala tayong 2 houses. Isa lang yung natin, parang unicameral tayo. So I think the most
pinaka-difference niya is that dito sa atin sa BTA Parliament, meron tayong tinatawag ng mga committees. Sabi ko nga last week, 'di ba? Yung nung nag-tour kami sa Cotabato offices, sa main office ng BARM, na-meet natin doon yung mga committees doon. Isa sa BTA Parliament na parang mga committees, they play a very important role in the lawmaking natin, process natin sa BTA Parliament. Why? Kasi once na yung bill na introduce siya sa plenary dito sa BTA Parliament, nire-refer nila yan sa concern committee. May mga COMSEC, no? Mga COMSEC tano, kasi sila yung nagli-lead sa mga committees. Yung mga committees na sila ni makipag-coordinate with the different ministries. So parang they are very much related with each other kasi Ministry of Health, ganun. So meron din tayong Committee on Health, Committee of Health, ganon. So kasi itong committees na to, they have two functions, both legislative in nature as well as executive. Kasi oversight function niran. Meaning to say, oversee nila yung different ministries kung yung functions ba ng mga ministries na to are properly discharged or they are appropriately discharged. As well as yung legislative in nature, sila yung parang pinag-aaralan nila yung ni-refer sa kanila na bill so that, kunyari, di ba, kasi concerned committee sila. So, pinag-aaralan nila yan, they deliberate on it. After that, sa kanila, ibibigay na naman sa ating mga lawmakers para ma-deliberate ulit. So, parang there is an exhaustive deliberation in that stage sa committee na yun. So, sila yung parang sila yung nakikipag-coordinate sa mga tao natin sa BARM para malaman kung ano ba yung dadagdag natin dito sa bill na to or pwedeng palitan natin to. Shall we introduce some amendments dito so that pagdating sa third reading, we will come up with a bill na parang mas all-inclusive. Unlike yung first na in-introduce sa first reading niya, parang kulang na kulang. Kasi hindi pa nga siya na dumating sa committee level. So, yun. I think that's the highlight na yung difference niyang of the lawmaking process in the BTA Parliament and in the national level. Ay, mashallah. So, gito miya kapipiam, maluta kay sabutan so si ko national ago. At the same time, si sa Bangsamoro Parliament. So, lahat dumadaan sa first reading, second reading, third reading. Pero ayaw mo kasi midaan yan na matay sa national level ka two houses. Pundisan niran. Yes. And then, if I may add, let's not forget na another main difference ng ating lawmaking sa national level and in the BTA Parliament is the kind of government that we have. Let us not forget na we already adopted a parliamentary form of government here in BARM. Okay, no longer a presidential form of government. So this time, hindi na natin isasubmit in the office of the president for the signing thereof because we don't have a president to speak of dito sa BARM. Kasi parliamentary na tayo. Parliamentary form of government. So dito sa parliamentary form of government, parang this parliament is exercising both executive and legislative powers. Yes. So, yun. So, in one. Anyway, mag-proceed ta si ko isa akuan pa man at kabaya mamumabang sa tanong maluiran ni malukirang kabgan sa akuan clear explanation nagyong ko ta makapantag sa itatigira na resolution that is protecting or promoting the LGBTQIA rights. Yes. Pero actually, hindi yun. Very mainit-init pa discussion yung naririnig ko about this resolution. Medyo siniscan ko din siya sa official Facebook page ng BTA Parliament. Yes. So actually, balutan na to klaron ka. Nabus kan yung resolution. Ayaw kasi kaya pa kalapya to na kay makapantag si ko resolution number 524. Ako
gitong ta resolution number 526 miyata kaliran gitong ta duwa resolution na mga crimes uto involving discrimination based on sexual orientation, gender identity and expression, or gitong ta nila sa sugi, okay? Alright. Na miya discuss sa Bangsamoro Parliament na miya pakalapit ro kasi si Kuan during the period of interpellation kita diran pendikan discuss sa itong tadwa resolution na so minority floor leader tanwa si MP Attorney Liza Alamia na inipusyan para nakatartar mantigin so gender rights pamana kaimpiden kailutan so gender rights Pinopromote nila. as human rights aspect of both resolutions. Alam natin kasi si MP Alamia na kans kanya gender Equality daw. Gender equality propagators kanya na metis quote kanya unquote, na gender equality propagator. okay, so actually aya kabasayan na tigito yung MP Alamia, I would like to be associated with this resolution. And I would like to say that any discrimination, harassment, inhumane treatment, and crimes lagi-dagihan ka na murder, torture, as pamanamiya commit si mga LGBTQI community na against na nantigin sa constitution against na si conventions again kaya United Nations treaties kasasaynan na Philippines. So gitong tatigyan na again kaya Mga human rights na era nun na dinidiscuss. Uy. Era nun na parang nire-relate sa na pinopromote era na gender equality nga daw. So aya mabupo na pagmingan sa gyang kaya keteruan yan nun na makapantagin ni ko resolution na 526 sa Juan. Aya kabasan yan na now that we have a second resolution that condemns the same act don't violation against mga gender na I think tigyan it is high time for us to stop and control this culture of impunity and silence in the Bangsamoro society when it comes to the protection of the rights of those who have different different gender type. Okay, for this does not diminish their humanity. So any adrompen na the Bangsamoro government headed by the Office of Chief Minister is hereby urged. When we say urged na nabuto command or para baka Actually, from the word itself nga, urge or urgent. Urgent, na makaganiran. na nabuto, nabumiyadan, dapnanan kambali. Okay, so nasa introduction stage pa. yes, so pag urge niyan, diyan kaya Chief Minister, mag-develop sa concrete action plan for the protection and promotion of the rights of the LGBT community in all areas and spaces in the BARM territory. So, kuan attorney, malukan ka bubati agi mga comments agi kaya kuan, mini-post agi kaya minority leader. Kaya actually, madakala miyag katira na ako pamanapambal ka no BARM, BTA, mbal ka no sa resolution para sa protection and promotion of the LGBTQI rights. So, tigiran no to I don't agree on this resolution. So, may ba to nabap na resolution. Matag ito mini-insert. Mini-insert to ko mga resolution na may discuss. Makambal mo. Actually, parang resolution na i-introduce pa lang sa plenary. Meaning to say na dapat ma-approve. Yun, so, yun ang point. kalma lang tayo kasi hindi pa siya na-approve. So, pero it is worth discussing bills like, resolutions like this. Kasi na, baka may possibility. Why? Nialoy ron sa Bangsamoro Parliament. Not just a possibility, it could be passed into it could be passed there and then approved. Consequently, minority leader. Eventually ma-approve talaga siya pwede. Yes, so mga comment section sabi dito sa yung tapos sa kuan na I don't agree on this resolution. You could have made a resolution in protecting the citizens of the BARM in general. You don't need to bring out the word LGBT because you are encouraging others to be part of such community. May Allah forgive you, minority office of the minority minority leader BTA by indirectly promoting this kind of community in the Muslim community. And may Allah give you tawfiq. So, another comment sabi niya, protecting... So, mga netizens most likely dito sa BARM, yung mga concerned netizens natin nag-react through commenting sa post na yun sa Facebook. Yes, and we are here para pakinggan yung reaction nila. I-air natin yung mga sentiments nila, reactions, opinions nila, because everyone is entitled to that. Yes, that's right. Protecting LGBTQI plus community will increase their number, and the consequence will be to us all.
get ready to the wrath of Allah, Allah's severe punishment. So, yun ang comment ng isang ano. May nag-ano din dito yung pro. Sabi niya, Let us be, doon equal. naman, So, at least na ma-air din natin yung mga nagsaside sa resolution na to. Okay. yes, sabi niya, government is made for all. The constitution that protects all people with different beliefs and sexualities against what can invoke each of our own rights as a person. The law is not and should not be centralized on religions. So tone down all your religious access. Because the Philippines is big enough for all of us, if you cannot tolerate each other's differences, then leave. So actually, hindi yun Muslim yung nag-comment. So sabi ng itong... promoter mo muna, rights daw ng LGBTQI+, ba yun? Yes. Sorry ko, hindi ko masyadong nakukuha yun. Kasi parang pahaba yung nila, abbreviation nila. Nakaka-confuse. Kaya, kuman. Kasi dati medyo familiar ako dyan kasi nagkaroon ako ng report about that. Nung LGBTQ pa siya, or LGBT pa lang. Ngayon, may Q na, may plus, may I. So, medyo nakukonfuse na ako. Pahaba ng pahaba. Yes. So, ay sabi dito din ng isang netizen, the protection of human rights, it's a yes for me. Kung protection of human rights daw yan, yes. But to specify it for LGBTQ+ is it's kinda empowers youth to engage in and be brave enough to join LGBTQ, which is, as we all know, condemned by Islam. And the main goal of BARM, is through the rulings of Sharia, Islamia, and moral governance. And we can't deny that in Islam. Homosexuality is considered immoral. So anyway, so much from comments. Let's personally discuss this. So, aya po katanan na misi gumabang sa amin na, dap na miad na resolution, matagbunan niya, minilapyat sa bang sa more parliament, kag-yun sila. Ana attempt, paman na i-protect, i-promote sa rights of LGBTQI. So, pag may attempt, ibig sabihin, pwedeng steps, may step na. Baby steps pa dun. Baby steps, so pwedeng mabot talaga siya into law, not just a resolution, but into law. Pag naging law na yan, wala ka nang magagawa. Okay, so, ay tanong ko na, sa katawa MP, nagpo-push niyan. So, how many MPs meron ba sa BARM, di ba? Sa BARM, we have 70, right? Why? 70 or 80? 81. Sorry. Stand corrected. 80, 80. 1 out of 80 MPs. Wag naman tayo mag-react. Ano mga, gititiga ka na mga MPs Islamically oriented. Alam nila nung gagawin nila regarding dyan. So, kasi it's relative daw. Relative. Yung sabi nga nila, out of our discussion, it's relative talaga. Relative to every author thereof. Hindi ibig sabihin na may nagpo-push niyan, it does not reflect that of the whole of the members of parliament. Hindi ibig sabihin lahat ng members of the parliament ay sumusuporta dyan. So, wag nating lahatin. Yes. Okay, it's a stereotype na pag narinig natin, okay, may push doon, may pinapasang resolution doon sa BTA Parliament na about this LGBTQ plus whatever na so pag narinig nila, so parang ito palang government natin nagpo-promote ng rights ng LGBTQ, which is sabi nga against Islamic law or against Islam in general. So hindi po yun ganun. So mayroon tayong 80 members of the parliament na iba-iba yung orientation, iba-iba yung upbringing, iba-iba yung yung thinking nila. So yan. So, ganyan mi dito ron na. Di tayo pa ka-generalize na tigda, no? Ito na BTA, ito na siwa BTA yung pagpas, no? Kasi isa-isa po kumakap to na MP. So, madakal pan, there are 80 MPs kapay mag-oppose sa gitong takuan. Pero there are, free naman para i-voice out tirans pamikiran-iran. So, in the first place, katawang tanong din, sasagot na si sa Islam, gina na LGBTQ community na nabanan pa man nabanan ni bubgeo Islam kapakay na makasusul sigo kapay marayag haram sa yan. So kahit nga sa actually not only under Islamic law, but as well as the other non-Islamic laws. They're clearly condemned. Yes. So gitong ta kuan na tigiran na
natito na ikidin yung kiran ba, pamuno niyo siya, nagigigi kasi nakaran sila. Si sa Islam, actually, malukan naman di pa Yes, makasagad din, na acknowledge din so, right to life, mga basic human rights, acknowledge yan sa kilang Oo, tao. Kasi na, oo. ato na, ka ba sa Islam na, basta muno ka sa sakatawa, baran niya wa, okay? Parang, yes, yes, yes. Except sa gitong pamanad na due process yan, kaya pakasagad sa ako. Oo, Basta muno ka sa katawa niyawa na as if you have killed the whole mankind. Oh, So protected langon. So langon na tao na protected so life yan. Oh. Makasusuldo nun pa ginana LGBTQ Oh, community. because we also recognize them naman as human beings. Yes. And we protect their rights as human beings. As human being. Yun. Oh, ay kaya human beings sila mambo. But we always comply, we always conform with what Islam says, di ba? Yes. Ayan na ba siya clear kasi na tununun ni pakatanan-tanan, tununun ba si right ipagkuangkiran, ipag-award kiran No. as a human being? Kasi na that is already acknowledged under Islamic law. Kahit actually nabusi-busi Islam. Islamic laws. Kahit sa laws, Constitution. madakla laws ay internationally accepted laws or internationally created the mga laws na langon-langon pinoprotektahan. Yes. Without regard to gender, to the status, or religion, na langon pinoprotektahan actually. Na amay ka ay kabasairan ay pagminiram sa right na gitong ta LGBTQ ay community rights at tigiran na kailangan mabunaan ng mga ana CR-ami. So, Yeah. ana male CR, ana female CR, na ad na LGBT. Oh, yung May nasa kada ko gitna. lang CR sa. So, all na miya pa no CR. You Kasi too. napira siya LGBTQIA. Basi L na makipsulda kay B. Basi B na makipsulda kay Q. Diba? So, pakadakdala siya kasi isaw to ko mga kaniran pamana propagandera na kailangan Oh, mabuna ginanipag Sila niran kapag sila mambo sa rights Uy. nila. Yun yung parang gusto nilang ma-achieve. Another one na yung si birth certificate ran na may kaming bota siran na dapat na di matado na hospital sa gender. Muna. Pag-decide, makalaswata na pag-decide na yung gender what gender shall be So, put on mga his lagi or dito her actually birth rights. certificate. Ipinaglalaban ng LGBTQ community. So, upama kaagyo pag minro, akap tanon mabubar na no, it's a personal opinion ng puto. No, it's a big no. Upama ka basic. Being part of BARM na sirtan na iti opinion tanoro na Yes. you're not for that for that move. Ano pa speaking of basic human rights boo, na there's no problem. Islam acknowledge that, diba? Langon man na mga laws na, sabi nga natin kanina, langon na laws na nire-recognize sila as human beings and they're being protected by being human being alone. They don't need to be branded as babay, mama, or nabaka babay or mama. Sana ba makakuha ka sa protection from the government or the state where you are living or a resident thereof. Pinoprotekta naman lahat. Kung whatever mini-inflict ka, violence or brad mo na mabito na yung mga ratasan na mini-inflict ka na under the law, you will be given justice. If you want justice, then it will be given to you under the process of giving justice to everyone naman. Yes. Ako, di ba, under sa criminal law, sa Philippine criminal law, revised penal code, okay? Lagi itong tatigiran na ad na mga batasan na mga assault, harassment, or mga libel, o di na slander. Bara nga, Yes. So, gito, o ba feeling ka, kaya kuwanan ka, kaya harasan ka, natin file a criminal case against that person. Right, go to, diba? Under the revised penal code at saka sa lahat ng special laws, criminal special laws na hindi naman niya sinisino, hindi siya gender sensitive na mga laws. Except kung may mga exceptions tayo. Syempre, kunyari, rape, under 266-B, yan, mention na nosebleed na tayo, under 266-B, Article 266-B sa Revised Penal Code and Special Law. So, yun yung rape na pangbabae lang. Kasi, yung instance ng law na yun, talagang pangbabae lang. Hindi pwede yung lalaki. So, medyo reasonable naman siya and understandable. So, alhamdulillah,
sa panita kaya sabutan tanong to o yung ta kuan makapantag gumakab na mga tao na pero pa makaya tira na pumangninira na sariling prayer miran prayer sariling CR comfort room itong ta right to decide Mga rights. Pati yung siguro, I think, I'm not so sure, but for sure, kasi sa ibang bansa, di ba, kaya nga nila pinupusyan kasi to have this same-sex marriage. yes. Yun yung pinaka, I think so, the main purpose nila, or objective nila, to come up with a law that allows same-sex marriage. Kasi it's really, bawal talaga yan dito sa Philippines. We don't recognize same-sex marriage. Kahit na, kunyari, Pilipinos kayo, nasabihin ko sa ibang bansa, which allows a same-sex marriage, pagdating dito, hindi yan nire-recognize. You're not married under our laws. Okay, so So, most likely, dito talaga pinaglalaban nila. isa na pinakamala propaganda rin hindi na ma-approve nga na same-sex marriage. Parang doon na sila papunta. First, nakakita CR, OCR, and then Ma-minor buto. mga minor lang yun. Yun yung doon sila patungo. Ito yung destination ni Ran. Paman na katanggap tayo to sa burn. So, don't worry. Paman na mga bang sa tanong na, di ka na pasimpag kung sa mga violent reaction. Di ka, ito na BT, ito na barman. Niyak ka, dakdakal pa na MP. Kahit nga sa national level, actually, kahit nga sa national level, hindi pa yan naipapasa as a law. Medyo nahihirapan talaga kasi madakla mga religious sects na nag-oppose dyan. Sobra, hindi talaga yan pinapalampas doon sa Congress. So, how much more sa BARM? Okay. Which is BARM, Bangsamoro, from the word itself. Bangsamoro, Autonomous Region on Muslim Mindanao, di ba? Okay, so anyway, inshallah na may kaad na progress again ka na steps towards that right na mag-update ta no busayan to na ni kapapantagan pero sa kana I am confident enough as mga parliament member of the parliament Islamically oriented na paglaban nila na I am confident na hindi yan makakalusod sa sa Bangsamoro Parliament. Islamic law shall prevail. Inshallah. Gito man ni pinaka-main inta, no? Di ba? Vision tano sa kya pamangitan sa autonomy. Si sa BARM. Aparaya tano mingulalan na so law tano, own laws tano as Muslims. Because we claim ourselves as Muslims. We are governed by Sharia law, right? So, obviously, under the Sharia law, we don't recognize the rights of other genders aside from male and female. Okay, so anyway, malutaman na pag-break sa ginanakon. Sa Islam kasi na, are we harsh pagdating sa mga LGBTQ? So parang, tunap si Raktanor. Saka kasi na, makatata na, sa Islam na, duwi na Allah, babay, mama. So Adam, maguso, hawa. So the gender son. Now, tunap si, how did that, came up niyang mga ganyan na other gender? Pwede, as the generation progress, na madakal mabua ideology at ki-instill ko mga tao, tapos na so, kibago ko, pamana, mga emotion factor, whatever. Sisira ka nun na, if we want malumaka dekeg yung community tano sa ginan na LGBTQI community na pakadakalan tano so seminars and counseling sa ginan na mga tao para kasabutan niran tuno ni nature kaya na kiran wala that comes up with siya tanok man po, it all boils down when knowledge na naman, Islamic knowledge. Sabi ko everything is about knowledge, no? Talaga, I know dapat na maragin so the knowledge yan na talagang little knowledge is very dangerous. Sumukatan ka so agang mga Islam, tunidin niya ka di pamangdo and you're claiming yourself as a Muslim na you should be governed by Islamic rules. So wala, nabunga paiiralin to ni tumun ka, to ni self-want ka. So Islam. Kasi you're claiming yourself as a Muslim. Otherwise, kung hindi ka Muslim na, okay, choose what you want. Choose the path that you want. So once pitiro ka Muslim ka na, you should allow yourself to be governed by Islam.
mashallah, kita na No more, no ta. less. So, may buti ka na, ayat yung pinakamalab ka victim o shaitan na so the knowledge Uy, yan. Kasi pure. nagira the knowledge ka na, miyak kalbal budak ka Uy. victim ako shaitan. Tapos na, di ba, mga bangsami, batano di katawi, ay pinakamala, aditano di pagjihadan, na so jihadun nafs, gina na mga ginawa tano. Uy. Ba, aya agunsi o surga na, giya kapungulit tano ko, ginaba, aya pinakamala, at pagatuan tano si sa dunya, So, na giya diba? mismo, ginawa tano, na giya Yes. kasi ang nga masuso sa LGBTQ community, na gina na ay Self-wanted pinakamiya na to. kalala, ay paggustiran, pakalataw nira, nagisubaya a ginawera na, Uy. kapangunutan si Ranon. Kasi Now, sabi nga nila na kung sexual preference ka na hindi siya sakit. Buti pa nga daw yung mga sakit kasi na nagagamot. Nagito na doon ko na bulungon. So parang whether they like it or not, nagito yung sexual preference era. no, you need knowledge. You need Yun, knowledge. gitu din Ay, nandito bulong ron. sa na knowledge. Gusto. Upipira mata na sumusunod ka ko lang na ni haram mo Islam o ni halal yan na walang mahabang discussion dyan. Yes. Ay, Okay, bulong no? sana, inshallah, knowledge. Ang Knowledge. ditong tatiga ka na, dito no tanto ka pungutan sa baya ginawa tanong, di ba? Ba't ano kalipat, ay malay, sugo, ginawa na sukap ka binasata. Oy. Desire, tihiran. Why Hindi desire? niya Ay, ang kalala. pinakamalaking kalaban naman ay sarili mo. Inshallah. Always, di ba? So, yan yung best example na may kalala nga kalaban ng sarili mo. So, you have to tame that satan in you. Subhanallah. If that is the right term. Yes. Anyway, attorney, kaya pili na soras na. Do you have a message sa ganyan kaya mga LGBTQIA plus community? A message, pa may message. encouragement or Si kung mga membersan, ang mga bangsami, si Sabar, mga Muslim na, mga pagari ko, it's not too late, i-re-evaluate yung mga ginawa nyo. Ay, sabi nga namin na it's the best way on how to address that issues na seek sa knowledge sa Islam. Once you have that knowledge, actually ngayon nga, dadaklap katunan sa mga seminars, Islamic seminars about that. Gibo, it's in the tip of your fingertips, di ba? Gibo ka type ko sa YouTube or sa whatever social media ba yan, nagkatuon ko din. Of course, kailangan yung credible na mga sources, di ba? Na katuon ko buto, katuon ko so pangiluba ka, pagsika sa knowledge, nagkatuon ka inshallah. So once you learn that and you acquire the proper knowledge about Islam, the rules of Islam on ginanatira nito na other gender, na inshallah na there's no din na pakaarnon para masabot ka. So status ka. O di na, so preference ka. mashallah, sa panita ka sabutan no to mga pagarita, no? Nabatan no harsh, pamana, ipoy po sa likod. Oy. Pamana, maluniw. Ako, if I may add again, Yes. na malaman mo pinakamala na role yan sa na so mga parents, so mga family members, na dapat na kuha na, parang dapat na so mga giranap kilitan, no? Kasi nararamdaman natin yan eh. Ako nila yung family member natin ganito. So let's educate them or bigyan tayo sa mga advice. Hindi naman kailangan harsh. Mga Islamic advice. Let's have the Islam talaga as a basis. Kasi nga, Islam is a way of life. Langon ludurun, din na din nga katon sa Islam. So, once you find that na muna pangusiyat nga sirad, para for their own good naman. Out of Yes. your love to them. Yes. So, Concern. kapipiaginan bin i-boost nagyang kaya BARM, especially giyabang sa Moro Parliament, i-boost niran sa mga counseling, mga seminars, Uy, for the Islamic LGBTQ seminars. community. Uy, Anilang kapag- kasabuti, so personality ran talaga. Uy. Not in Western concept, but in Islamic Islam. concept. Islamic Okay, concept so talaga. alhamdulillah, no? Uy. Kapipia, malutano ro kaya sa gugudan, sa gingota Bangsamoro Parliament lawmaking process, national lawmaking process. Alhamdulillah, gumalutan kay sagad naging kay sagad discuss gyang kaya makapantag ko LGBTQ. So gyang kaya malamboras na ba na sila maka attorney?
Alright, silang nakansan sulaw na mga tao sa wala, may di mamakinagin to. Sige mama, papa, sa mga pagariakon, si Junaira, Juraira, Juhaira, sa mga watayransan, di mamakinagin to. As well as may panieras, Attorney Johanna Bagel from LRA, Marawi, Attorney Jamila Juhaira Abdulalim from Manila, yung sabi ko last week, Dr. Suhaima Magungnang, and so ginawaya ka na si Nurhanifa Salik, RS registered social worker. Gusto lang ng mga lulutami. Ay, kasi sabi nila, nagpapa-greet sila sa akin, nakikinig sila sa Pazaulan, sa Kadalays, Butawan, sa Mamukans, wherever you are right now, sa mga Ingtano na salam na kung skanasan, sa kapipya ginawa. Mashallah. So anyway, gian kaya kuan programa tan nakatema taling mas oras salam na kang mamusudaru di pa kan si Munay Mokhtar kataya pa on the way pa pamanpagot na kun saya. Alhamdulillah salam na kang so mga kemungan na kan sa Taraka kataya si attorney Tagmabuya Taraka. Away lang na. Salam na kung sulaw na mga tao sa Taraka, mga lulutami. So lang ako ng mga kababayan na ko. Sa Iluderan, Marantaw, sa lahat na. Okay, so gitong salam na kang mambu gitong ta mga kemungan na sa Tarakasan sa I miss you. Ginana Tumawis family. So mga pamilya mo sa Tumawis Magdara Ambuluto. So, pwede naman tanak ng giyang kaya emergency staff, ono tantan ni Ranimanto, si Miss Mirhani, si Miss Fatma Zahra, mga emergency staff, ono tantan ni Ranimanto. Giyang mabuang kaya sa Ranao Radio Broadcasting and TV System Corporation, mga chief technician ni Ran, si Ranol Intong, so technician ni Ran si Larry, si Argy, panalamatan namin si Sansiran sa Sabala Kwarto. Salam na kan, so chief of staff kami sa Office of MP Bara si Sir Ajib Diaudin para salam na kamambuso. Assalamualaikum, sir. Salam na kampan, of course. So kubabenta ng minister si Atty. Hamid Aminuddin Barat. Salam na Assalamualaikum, sir kansan. MP. Talaga pa ginawa nga san. Mashallah. So lang ako na ako staff makanggalbak si sa Office of MP Bara panita mo bibigyan ni Agu. Salam tanong mong buso lang na staff si sagyang na Minister of Human Settlements and Development, si sagyang kay Extension Office ago si sa Cotabato City, salam tanong si Ran panitan Uy, ng sa main office. Pantama kasi kami ro. Soon. Inshallah. So lang na pumakinig ang mga bangsami pang nintakwala piyakambara kataktan ni Allah malami sagutan ro na ilmo malaki sagutan tan sa especially sa lawmaking process. Giyang kutuba, inshallah na makapagpudatan ng buksi kung mga pada oras, banyub kalipati, uman Sabto, si alas 10, taman sa alas 11, ako gira Arbaa, uman alas 3, taman sa alas 4, giyanan, so mabubalaya oras sa giyang kaya MHSD, katendingan, sponsored by the Ministry of Human Settlements and Development, si ko kapaguluan ni Ron, ni MP Attorney Hamid Aminuddin Barra, mga bangsami, salam na miskanusan, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. From the Now Radio Broadcasting and TV System Corporation, broadcasting at the heart of the Islamic city of the country at 95.5 MHz.